today our topic is antibiotic stewardship. Eta jano what is antibiotic stewardship? Any idea? Now we are giving a live examples of antibiotic what is stewardship. ठीक है? What is your name? Saroni. Romi. अच्छा. Romi is coughing right now. ठीक है? So Romi went to a local shop or whatever, a local physicians for cough. ठीक है? तो की करबे? First, what would be the medicines? अरे बोलो की देवे? कास्टे. What are the common and first medicines doctors used to write down? Huh? Cough syrup. Okay, fine. Huh? Ascorbyl syrup. That okay. Cough syrup. That comes under cough syrup. Second, streptomycins. No. Azithromycin. Azithral or clavam. Do you habituated with these terms? Clavam and azithral. These are the two market capital of two big antibiotic. One is azithromycins, okay, and another is clavam is for amoxicillin clavulanic acid. Okay. Again, what steam inhalations, right? Some write Montier LC. Okay. But what is the actual etiology of this cough? Any idea? Being a doctor, we have to first think about back end. What are the actual etiology? The diagnosis we have to think about in our mind. Then we should write down. Okay. See, this is a typical viral cough right now. She is coughing. She is a cough. But these are all are viral. Because there is a little bit of runny nose, sneezing, malaise, feverish like feeling. এগুলোই হচ্ছে তো, তাই তো? So these are the runny nose or নাক continuous টানতে থাকছে. So these are the typical rhinovirus right now, this season, or influenza. Influenza having a, we are here in northern hemisphere, typical seasonal variations from November to March. গরমকালে দেখবে এগুলো হয় না. This is all of the seasonal variations of what? Viral cough, viral exacerbation. So it might be an influenza, it might be a rhinovirus. But thinking is that if you go to any local shop or any local physicians, doctors and as well as the pharmacist give you two things. Cough syrup is a separate entity, but give you an antibiotic. Okay. So this is the problem of our society, a high antibiotic burden, because that antibiotic doesn't help, and that cause a selective pressure. Selective pressure means every reason. If you have a viral diarrhea nowadays, lots of people right now having a vomiting, abdominal cramps, dizziness. This is also due to a kind of norovirus or whatever adenovirus of viral etiology. Patient came with a sudden onset of vomiting, abdominal cramps, and there will be the loose stools. And what do we do actually? Anyone having a diarrhea, first we went to what? Local shops and buy O2 or Norflox T8. Am I wrong? This is a common thing. My father having a same problem, he also did the same. আমি একটা Norflox T8 খেয়ে নিয়েছি, না what I do. Yesterday patient came to me and told me, sir আমি O2 খেয়েছি তাও কমছে না. আরে কেন কমবে? This is a viral, you have to wait. Viral pathogenesis will take 4 to 5 days. You have to wait and watch. Just take a plenty of ORS. But people, if you are treating with only ORS, doesn't help. You have to add some sticks. But main thing is the main treatment of the viral diarrhea is a ORS, nothing else.
So, without knowing a etiology, everything is a diarrhea or a cough. If it treats with an antibiotic doesn't help, in a long term patients having a also risk of developing resistance. This is the current our society issue, as well as these same things happening also in our institutions. If suppose she admits in our college, so if someone prescribes only a cough syrup, no, doctor would write a antibiotic. Admit हुआ है यार, उसको तो antibiotic देना ही है. All the viral cramps, all the vomiting issues, people will admit and people will getting antibiotic. This is because of the lack of kind of awareness, fear of losing patients, lots of issues are there, but these are right now happening in India and we are the epitome of misusing of antibiotics. So, this how the antibiotic stewardships come. ICMR is very serious about it, and we are India having on right now very high resistance of antibiotic. Now, when you have a seriously a CAP, community acquired pneumonia, and then you use azithromycin, it doesn't work. Amoxicillin doesn't work. Okay, so this is the current scenario. Okay, and simple UTI cost you $1 million. I tell you, a simple UTI, because nowadays all the enterobacteriaceae. You started bacteriology? Not now? Okay. Have you heard of the bacteria named E. coli, Escherichia coli? A simple E. coli having a very high resistance right now. Now, if you are young, okay, good enough. But when you have an above 40 to 550 years, having a diabetes, having a UTI, you need a high end of antibiotic of IV antibiotic, and that cost near about lakhs. So, this is the kind of Indian scenario right now. So, that is why this antibiotic stewardship is very important to implement in our institutions as well as our society, and that is why apart from that it is very much important also in your prof. 10 marks आएगा ही आएगा, लिख लो. I guarantee you, every year antibiotic stewardship will come to your exam. ठीक है? This slides is little bit elaborative. একসাথে অনেক কিছু দেওয়া আছে, ঠিক আছে? 13 slides will take half an hour. Listen carefully, you will understood what is the antibiotic stewardship. So, first of all you have to know what is the reasons behind developing antibiotic stewardship. You understood, right? That is the misusing of antibiotics right now in institutions as well as in our community. So, being a healthcare worker, being a whoever I am, microbiologist, infectious disease physician, general physician, we have some responsibility to implement it. In institutions, there is a certain protocols where we can apply it, as well as in our community there is a normal principle how to review antibiotics. So, we will go through that. So, this is a antimicrobial resistance is a right now is a therapeutic crisis, not just a microbiological problem. This is a enterobacterials, main E. coli and others bacteria having a 50 to 70% of a ESBL in enterobacterials. ESBL is a enzyme that is having a highly found in 50 to 70% in case of enterobacterials, those having a
showing ESBL. This is a kind of one is ESBL is a extended spectrum beta lactamase. This is a resistance gene, and this is a Carbapenem resistance Klebsiella pneumoniae. Carbapenem is a high-end antibiotic, that is Meropenem. Have you heard of antibiotic name Meropenem? Pharmacology, pharmacology পড়ানো হয়েছে? So you definitely will know Meropenem. Just like azithromycin and clavulanic acid, clavam are widely used in community. Meropenem is widely used in ICUs. ठीक है? So this is the kind of scenario. 40 to 60% Carbapenem resistance in case of Klebsiella pneumoniae. মানে আমার যদি Klebsiella infections হয়, একটা UTI যদি হয়, তাতে দেখা গেছে 40 থেকে 60% পেশেন্টের ক্ষেত্রে মেরোপেনাম কাজ করবে না। In case of Acinetobacter, another deadly organisms, that is a Carbapenem resistance in Acinetobacter, and this is an MRSA, that is a methicillin resistance in Staphylococcus aureus in 35 to 45%. So this is a kind of right now this Indian scenario data of various organisms. So increased mortality and prolonged hospitalization, আজকে যদি আমার রেজিস্ট্যান্স লেভেল বাড়তে থাকে প্রত্যেকটা অর্গানিজমের, তাহলে কি হবে? আমাকে আরও দামি দামি ওষুধ ইউজ করতে হবে। হাতে আমার গুটি কয়েক অ্যান্টিবায়োটিক পড়ে রয়েছে, সেই গুটি কয়েক অ্যান্টিবায়োটিকের দামও প্রচুর, পেশেন্টের লং একটা স্টেজ হবে, অনেক দিন হসপিটালে থাকতে হবে, অ্যান্ড ওভারঅল কস্ট ইজ ভেরি হাই। এসকেলেশন অফ টক্সিক লাস্ট লাইন ড্রাগস অ্যান্ড হায়ার ট্রিটমেন্ট কস্ট যেটা বললাম, অ্যান্ড ডাইরেক্ট থ্রেট টু মডার্ন মেডিসিনস, দ্যাট ইজ সার্জিক্যাল সেফটি, ট্রান্সপ্লান্টেশন, অঙ্কোলজি, আইসিইউস। তো ওভারঅল আমাদের কারেন্ট সিনারিও ইজ আ very bad because of the increasing resistance. So this is what, because of that selective pressures. Microbes are very smart, তারা নিজেদেরকে evolutions তো করছেই, but we are also allowing, because of that random use of antibiotic, because of that selective pressure. So now stewardship is not restrictions alone, and it is a antibiotic optimizations. Now what is actually antibiotic stewardship is? You will be asked in your viva. তাহলে কি করব? অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ারশিপ মানে ইটস নট অ্যাবাউট আমি অ্যান্টিবায়োটিক দেবো না, কাশছে অ্যান্টিবায়োটিক দেবো না, হসপিটালে ভর্তি হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক দেবো না, না ব্যাপারটা তা নয়। ইফ ইউ আর এ ক্লিনিশিয়ান, I am a clinician, suppose I am suspecting Romy having a viral cough. So I having a guts, I don't use antibiotic. I have an experience, I am senior person, but suppose a new doctor has come to our joined in our team, and he or she suspects that okay, it might be a streptopneumonia or viral cough, bacterial cough. So if he or she suspects it is a bacterial origin, that etiology is bacterial origin, so I am not 100% sure, I am telling by my experience, right? But in science is all about what? Science is all about what I can't see actually properly. We need evidence. So if some new doctor or someone says okay fine, I am treating with a bacterial pneumonia, তাহলে সে যদি আজকে একে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, সেটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা উচিত? দিতেই পারে। 1% কেস মাইট বি it is a streptopneumonia, initial cases. তখন we have an approach, there comes stewardship. So first is the important right drug, right dose, right duration, right route, right indications. So first is the right indication. So this is, I am suspecting Romy having a viral cough. So indication is not antibiotic. We can see wait and approach. We can do a X-ray. So new doctor come, তোমার নাম বলো? Vaishali.
Varsha. So, Varsha has come, Varsha told that this is a streptopneumonia. So, how I confront Varsha? Okay, fine, you can do a X-ray. The X-ray, if you have a pneumonic patch, a consolidations, you have heard of the term consolidation? Consolidation mean a particularly X-ray তে একটা জায়গায় তুমি নিউমোনিক প্যাচ পাবে, একটু সাদা হয়ে থাকবে। Then fine, okay, this is a bacterial origin. Viral origin is a panic to, there is no such a kind of finding you can note. That's a increased vascularity, that's it. So, right indications is important. So, X-ray it take only 2 to 3 minutes. Some parameters like procalcitonin. Procalcitonin and CRP is the infections parameter. So, procalcitonin is a more prone to bacterial origin. Okay. Still Varsha needs a start antibiotic. Suppose patient admit into a Manipal ICU or Santiniketan ICU, then I okay fine Varsha, do a procalcitonin. If procalcitonin is more than 2, it is a definitive of bacterial origin, or more than 0.5 to 2 is a what? Is range. If it's greater than 2, it's definitely a bacterial origin. So, some laboratory test guides you that patient needs a antibiotic or not. So, right indication is very important. Then right drug, then fine, we having a little bit of pneumonic patch, then what antibiotic you will use? You have an clavum or amoxiclav, you have an Meropenem. Patient admitted where? Emergency তে এসছে, সব পেশেন্টকে এখন রেভিনিউ মডেলে সবাইকে আইসিইউতেই পাঠাবে। No one will getting a admit to a general ward nowadays. So, ICU তে এসছে, you will start what? Being a junior doctor, Meropenem. But here comes patients coming from where? Coming for community. পেশেন্টের আগে কোনো আমার প্রপার অ্যান্টিবায়োটিকের এক্সপোজার নেই। Got my point? So, we'll start a very low profile antibiotic. We might, okay fine, community acquired pneumonia, doxycycline is good enough. Along with you can start a amoxiclav, azithromycin amoxiclav. Okay. So, right drug is important, then the right doses. The right doses of clavulanic acid, amoxiclavulanic acid is a 625 gram into for TDS for thrice daily. If you give a twice daily, it does not work. So, right dose is important and right durations. কেউ 7 দিন দিয়ে রাখে, কেউ 10 দিন দিয়ে রাখে, কেউ 5 দিন অ্যান্টিবায়োটিক পেলো, আবার ছুটির সময় আরো 5 দিন লিখে দিল। So, 5 days is more than enough. Then right route, if patient is severely sick, if this patient is having a sepsis, patient having a low BP, patient having a high CRP, high procalcitonin, high infection marker, patient is very much sick, then we'll start definitely IV antibiotics. IV হলে কি হচ্ছে আমার? পড়েছো, ফার্মাতে পড়া হয়েছে, IV ভার্সাস ওরাল। Bioavailability is IV 100%. So, right route is important and the right, so again right indication. So, this is what the 5 rights. যদি তোমার এই 5টা rights হয়, any antibiotic you can stand. Clinical level optimize the clinical outcome of the patient and the population level minimize the emergence of the resistance. That's why the dual goal and modern stewardship is this, optimizations and safety. And this is the core principles of the stewardship.
how stewardship works. So, we started Romy, okay fine, having a Meropenem. Think about that, we started Meropenem. Now, a senior doctor came to around. She is admitting with which symptoms? Key symptoms eta? Coughing. You are starting Meropenem. Before starting Meropenem, you have to send a culture. Okay, both blood culture and most importantly, you have a pneumonic patch in your lungs. কি করতে হবে একটা আমরা কি পাঠাবো স্পুটাম আরে কফ হলে কি পাঠাতে হবে স্পুটামই পাঠাতে হবে বলো স্পিক্স তো স্পুটাম উইল সেন্ড ফর আ কালচার ওকে নাও sputum shows in gram stain gram positive diplococci. So, and catalase negative in culture. If you are being physicians, you will call to a lab and ask the lab personnel, tell me what are the gram stain findings. আমি কি দিয়েছি মেরোপেনাম দিয়েছি তাই তো তাহলে আমার স্পুটামে গ্রাম স্টেন তো শেখানো হয়েছে তোমাদের গ্রাম স্টেন করে আমি সঙ্গে সঙ্গে স্পুটামে কি দেখতে যদি চাই যে আজ কি ব্যাকটেরিয়া আছে আমাকে দেখে বলো যদি গ্রাম পজিটিভ থাকে গ্রাম পজিটিভ ইন ডিপ্লোকক্কাই ইটস গোজ টু হোয়াট স্টেপটো গ্রাম পজিটিভ কক্কাই লিটল বিট ইন ক্লাস্টার্স স্ট্যাফাইলো ফার্স্ট ডে 1 এর কথা বলছি তাহলে এত তাড়াতাড়ি দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য গ্রাম স্টেন and day 2 it will grow to your media and you can establish your diagnosis যে এটা গ্রাম পজিটিভ কি রে কথা বলছিস কেন সব জানিস আয় সামনে এখানটায় চলে তাড়াতাড়ি কাম হিয়ার কাম ফাস্ট নাহলে বার করে দেবো ফাস্ট সো based on your culture on second day we will decide our antibiotics again. So first day we start what Meropenem we send a what sputum culture. Now lab says it is a streptopneumonia. ठीक है now streptopneumonia তোমার যদি আসে within review of 48 to 72 hours culture directed de-escalation this is a critical decision point. So what we have to do we have to কি দিয়েছি আমরা হ্যাঁ মেরোপেনাম তাই তো আর আমার কালচার কি এসছে আরে বল হ্যাঁ কি বললাম কালচার পজিটিভ কি এসছে কোন ব্যাকটেরিয়ার কথা বললাম স্টেপটো হ্যাঁ ডিপ্লোকক্কাই দ্যাট ইজ স্টেপটোকক্কাস নিউমোনি দিস ইজ এ গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই তাহলে স্টেপটোনিউমোনি যদি থাকে that is a very pan sensitive organism. Should I give Meropenem? It's sensitive to everyone. You can give azithromycin, you can give clavulanic acid, amoxiclav. তাহলে আমরা কি করব we narrow down our antibiotic that is called a de-escalation
De-escalation is a key term, একটা English term. Escalate করছি না, de-escalate করছি. This is stewardship. First, empirical therapy guided strictly by local antibiogram. So there is a local antibiogram policy. See, in our West Bengal, আমাদের যা এখানকার ব্যাকটেরিয়া আছে, what are the bacteria we have, এখানকার অ্যান্টিবায়োটিক্স বা তার যা সেন্সিটিভিটি হবে, it might differ for Kerala, it might differ from Delhi. So we have to know the local antibiogram sensitivity. So Romi having a cough, it comes under what? A respiratory origin of, this is called syndromic approach of antibiotic, selection of antibiotic. তাহলে এটা কোন অর্গানকে এফেক্ট করেছে? রেসপিরেটরি, তাই তো? Is she admitted in any hospital or coming from community? মানে ঘর থেকেই এসছে. So this is comes under community acquired a pneumonia, or you can say a community acquired acute respiratory infections. So every area আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক পলিসিস আছে, যে কমিউনিটি থেকে যদি কোনো মানুষ আসে, তার যদি রেসপিরেটরি অরিজিন যদি আমার ইনফেকশনস হয়, তাকে আমি এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো দেব, তাকে আমি আমার খেয়াল খুশি মতো, লাইক বর্ষা হ্যাভিং জয়েন্ড আ নিউ RMO, she can't choose any antibiotic as her own. She have to go through local antimicrobial guideline. If you don't have any local guideline, please go through your state policy. West Bengal state antibiotic policy is there. ঠিক আছে? Understood? So that's why we are choosing an antibiotic. Then we send a culture and then we decide escalate or de-escalate. Then we decide if we are starting off, suppose a ceftriaxone injection has been given on day 1 and it's, what is the কি পাওয়া গেছে কালচারে, কি স্টেপটোকক্কাস নিউমোনিয়া, এই কথাটা আমি শুনতে চাই, স্টেপটো নিউমোনিয়া, it is a pan sensitive, and then I have an options of switching to oral antibiotics, so we will switching to oral. No unnecessarily double gram negative coverage. আমি মেরোপেনাম দিয়ে দিলাম, আমি লিভোফ্লক্সাসিন দিয়ে দিলাম, যেটা দরকার সেটাই দেবো। Culture guided and minimize durations. 5 days is enough. If she received 5 days hospital antibiotic course, যদি 3 দিন পেয়ে যায়, তারপর যদি মনে করি যাও বাবা বাড়ি যাও, তাহলে আমি 2 দিনের জন্য দেব, আবার 5 দিন লিখে দেবো না। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? This is the very key principle of antibiotic stewardship. So go through the core principle of stewardship. এটা পরীক্ষার খাতায় সুন্দর করে লিখতে হবে এরকম ভাবে, ঠিক আছে? And now the implementation. So this is the principle and we have to implement it. Where do I implement? To our এটা কোথায়? আরে ইনস্টিটিউশন, কলেজে, তাই তো? So this is a framework and it is not easy. Being a microbiologist or ID physicians or infection control nurse, if I tell to our
এনি ফিজিশিয়ান, স্যার এত অ্যান্টিবায়োটিক কেন দিচ্ছেন পেশেন্টকে, যাও ভাগো এখান থেকে, ভাগিয়ে দেবে। এভরি ফিজিশিয়ানস হ্যাভিং দেয়ার ওন ইগো, কি প্রত্যেকের তার একটা ইগো আছে। সো ইউ হ্যাভ টু, if you really, this is the most critical part, to convince physician যে আমি কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেব, কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেব না, যে এর অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত কি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত না। জাস্ট লাইক ইন আওয়ার গাইনি ওটি সিজারিয়ান সেকশনস, তোমরা দেখেছো the indications of antibiotic in seizure, শুনেছো তো রে বাবা, সিজার, সিজার কথাটা তো শুনেছো। দেখবি any cesarean sections, the normal guideline recommendation is one single dose of antibiotic just before 1 hour of CS incision, just single dose of antibiotic, but patient got an antibiotic of 3 IV days after post cesarean sections and also 5 days oral antibiotic getting discharged. Why? Because the patient, the surgeon fears, যদি ইনফেকশন হয়ে যায়, আমার একটা যদি পেটে ইনফেকশন হয়ে যায় তাহলে পেশেন্ট আর আসবে, পেশেন্ট আসবে না, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য কমন সিনারিও ইন আওয়ার ইন্ডিয়া, এটা সব জায়গায় হয়। হ্যাঁ, ইন মেনি ইনস্টিটিউশনস রাইট নাও, they are now right now cut it down like CMC Vellore and big AIMS, সেখানে আস্তে 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 এই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে। সো হাউ ইউ অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্ট in our institutions, so in hospital administrations you need a team where ID physicians will be there, a clinical pharmacist will be there, microbiologist will be there, infection control nurse will be there, and hospital administration and extended team, ICU representative and surgeon representative, because we have to convince these peoples. Okay. So, implementation phase 2, the baseline assessment. So you have to baseline few parameters, audit. তুমি এবার কলেজে মনে করো আমাকে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে, সো ইউ হ্যাভ টু নো সার্টেন প্যারামিটার্স, যে তোমার কত অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ হচ্ছে। তুমি যদি নাই জানো তো তুমি স্টুয়ার্ডশিপটা করবে কি করে? তাহলে তোমাকে আগে জানতে হবে যে তোমার আইসিইউতে বা তোমার আজকে সার্জারি ওয়ার্ডে টোটাল কত পেশেন্টস ভর্তি হচ্ছে, সেই আইসিইউতে কত পেশেন্টস অ্যান্টিবায়োটিক পাচ্ছে, তার ডোজিং ক্যালকুলেশন করতে হবে। and share the some parameters name DDD, this is the kind of matrix. মানে আমি ধরো আজকে ফার্মাসিতে জিজ্ঞাসা করলাম যে টেল মি ফর 1 month of this ICU, general ICU, how much Meropenem you have supplied. তাহলে আমাকে বললো হ্যাঁ স্যার, ফর মান্থ অফ জানুয়ারি টু 1st to 31st January, month of January, total received Meropenem of this ICU is 3000 Meropenem. We can receive the data from the pharmacy easily and we can calculate a few parameter matrix. আমি সেগুলোকে নিয়ে এখন আলোচনা করব না, বেশ আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি। গট মাই পয়েন্ট? তাহলে আমার এতগুলো পেশেন্টস ছিল, সাপোজ এক মাসে কতগুলো পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে, সাপোজ 100 পেশেন্টস হ্যাজ বিন অ্যাডমিটেড অ্যান্ড টোটাল মেরোপেনাম কত গেছে, কত বললাম 3000। তাহলে পার পেশেন্ট কত মেরোপেনাম পেল, 30 গ্রাম। দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান ক্যালকুলেট সাম মেট্রিক্স, বিকজ উই হ্যাভ টু নো না কোথায় আছি। আমি বললাম এই মাইক্রোবায়োলজিতে খুব পড়াশোনায় ভালো, আরে বাবা তোকে একটা পরীক্ষায় দাও, সেমিস্টারের নাম্বারটা দেখি, তারপরে তো বুঝতে পারবো। সো ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু সাম মেট্রিক্স, সাম ডেটা। সো দেয়ার ইজ সাম ডেটা, এস্টাবলিশ ম্যাট্রিক্স, দ্যাটস ওয়াই you can know
where your situations actually. Okay. Then after knowing the baseline assessment, you implementation phase, you implement some things. What is that? Developing institutional policies. Okay, fine. So these hospitals, these areas having a hotspots, they are randomly use Meropenem and all those high-end antibiotics. So what we do from administrations, we will do certain things. Empirical guidelines by syndromic approach like CAP, sepsis, UTI, restrictions, antibiotic list, surgical prophylaxis, operative protocols, blah blah blah. These are the some implementation policies. One I have already discussed of syndromic approach. So now we can see in Meropenem has been widely used in case of respiratory syndrome. Okay? So we supply West Bengal local policy to our what? Local policy to our institution, and our ICU head or baki all the doctors, we communicate our knowledge, we share our thoughts. See, these ICU having, we are using Meropenem too much, this is your data, this is too much compared to others national data reference. What you can do, please follow the local antibiotic policy. And what is that? The local antibiotic policy, if someone having any kind of cough, community acquired, we will use only azithromycin or doxycycline, that is for community acquired pneumonia, along with you can use piperacillin tazobactam, no use of what? Meropenem. Okay. This is, we have to establish a rapport to clinicians, those who are actually working in the field. As a team, we have to convince them. Now implementation, another phase is a operational strategy. Now we can implement to our grassroots level by two strategy. তোমরা তো বললে, বোঝালাম, সব ঠিক আছে। আরো ফাইন টিউনিং করার জন্য there are two strategies are there. One is a prospective approach, prospective audit, another is a pre-authorization or restrictive approach. Prospective approach, okay, fine. I can share our knowledges as a team, infection control team or antibiotic stewardship team. We share our knowledge to ICU personals. But still we can see patient received antibiotic or Meropenem or other high-end antibiotic. What we will do, we can do a regular round and we can see the what is the cultures যেটা আমরা ডিসকাস করলাম, ঠিক আছে, পেশেন্ট কেমন থাকছে নিয়ে, then we can decide together de-escalation or escalation. So this is called prospective approach. Mechanism: antibiotic initiated, reviewed, 48 to 72 hours, feedback provided. এই 48 to 70 hours এ কি দেখবো আমরা? কালচার রিপোর্ট দেখবো, পেশেন্টের বেসলাইন ইনফেকশন প্যারামিটার কতটা কমলো কিনা সেটা দেখবো। What are the infection parameter like CRP, like procalcitonin? And another is a restrictive approach. There are certain restrictive antibiotics are there. We can flag to the pharmacy, don't supply it without
having a permissions of ID physicians. CMC will do that. If any ward prescribe a cholesterol antibiotic, the pharmacy or respective doctor should call whatever the time it is, 3 am they get a call to having a ID physicians having a call that okay, they have to tell all the scenario, all the patient history. They said these patients having this scenario, patients already having an antibiotic of azithromycin or clavulanic acid, patient doesn't improve, patient suddenly desaturated, ऑक्सीजन उसका फॉल हो रहा है, तो हमको पेशेंट को ये एंटीबायोटिक देना है, तो वो बोल देगा अच्छा ठीक है भैया दे दो, मैं नहीं दो ये एंटीबायोटिक दो. दिस इज रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच. यू कांट डिसाइड, you need a pre-authorizations, approval required before use of high-end drugs. Okay, but you need this kind of setup. Okay, and last is the intelligence, the antimicrobial and monitoring matrix. So what we assess first, we assess the data. তাহলে আমরা কি করেছিলাম, এক্সাম নিয়েছিলাম, তোমাদের এক্সামে এবারে সেমিস্টারের অবস্থা খুব খারাপ, তাহলে আমি কি করলাম, তোমাকে বললাম ঠিক আছে উইল সাপ্লাই সাম নোটস, প্র্যাকটিক্যালস নোটস, সেগুলো দেওয়া হলো, পড়ানো হলো. সো দ্যাটস হাউ উই অ্যাসেস. So here is also same, after assessment and after implementation all those things we will again see all those data DDD. The Meropenem first কত বেরোচ্ছিল per month 3000. If it comes down to 2000 then okay, we are little bit of successful. Okay, if matrix come down then we can see our antibiotic stewardship, what we are implementing, it is now in good shape, otherwise everything is in vain. So cultural pivot, the educations and infections control. So infections control is another important part for preventing of the resistance, because suppose some patients having a some patients having a really serious Acinetobacter infections, lung infections. If we are not practicing infections control properly in ICU, then what? The patients having a Acinetobacter, patient having a high resistance of microorganism get infected to another patients of ICU. Got my point? তাহলে কি হবে, overall antibiotic burden of the ICU will increase. So stewardship is all the important is the resistance of the reductions of prospective audit and feedback audit along with educations, totally সবাইকে পড়াতে হবে, সবকিছু করাতে হবে, and also the infection control, hand hygiene, device care bundles, because একটা পেশেন্ট থেকে যদি ইনফেকশনস আরো 10টা পেশেন্টকে আইসিইউতে ছড়িয়ে যায়, হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনস লাস্ট ক্লাস রাইট, HAI, that hospital acquired infections যদি আমাদের হসপিটালে বাড়তে থাকে because of lack of infection control practice, তাহলে এই স্টুয়ার্ডশিপ করে আমার কিছু হবে না, এমনি আমার অ্যান্টিবায়োটিক বার্ডেন আমার হসপিটালে বাড়তে থাকবে. সো স্টুয়ার্ডশিপ, ইনফেকশন প্রিভেনশন, দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান টুগেদার decrease the resistance. So adapting the reality, special challenges in Indian situations. How we can really adapt the situation. High empirical therapy driven by delayed diagnostics. So we have to go for syndromic based approach. Variable laboratory quality, no ID specialist.
Start small scale surgical prophylaxis audit, basic antigram, patient clinician pressure for strong antibiotics, mandatory for 72 hours review process, over the counter exposure, focus control on hospitalization specific high end restrictions. So, this is the current scenario right now in India. তাহলে আমরা এখনই সব কিছু রাতারাতি চেঞ্জ করতে পারবো না, বাট যেটুকু আমাদের হাতে আছে ছোট ছোট করে করতে পারি। তো এটা হচ্ছে সিনারিও। ওকে, and return of investment of stewardship, yes, return of investment means মানে সবাই ভাবে হসপিটাল অথরিটি কি ভাববে যে এত কিছু আপনাদের করতে হবে, এত কিছু টিম বানাতে হবে, এত কিছু লোকজন লাগবে, আমি কি পাবো? দ্যাট ইজ ওভারঅল আউটকামস অ্যান্ড ভ্যালুস। ওভারঅল আমার যে পেশেন্টসরা ভর্তি হবে তার কস্ট অফ বার্ডেন, তার এক্সপেন্ডিচার্স অনেক কম হবে, অপারেশনাল কস্ট, রিডিউস অ্যান্টিবায়োটিক কনজামশনস, reduce mortality of overall sepsis and all the others hospital acquired infections getting down, and ecological discrete carbapenem resistant trends, and overall আমাদের reductions হবে. So that's why every hospitals initially দেখে মনে হবে আরে কি হচ্ছে, কি করছে এই লোকজনরা, তো but overall ROI means return of investment of the stewardship is very good. That outcomes, these are all the outcomes, or stewardship of improves clinical outcomes and ensures economic sustainability. And the last slides, the professional responsibility. Yes, being a doctor, the antimicrobial resistance represents a progressive ecological and therapeutic crisis. Effective institutional stewardship requires administration's commitment, structural policies, and multidisciplinary coordinations and data-driven decisions. Stewardship is not about denying antibiotics, it's all about preserving their effectiveness for future optimizing of here today. So it's not about we stopping antibiotics, it's about right indications, right তারপরে কি ছিল, right indications, right drug, right dose, right durations, right route. Total I think 5 rights are important. So understood about stewardships. This is a very good slide. Shastri having all those points, but I don't know it covers each and every points or not, but this is how you have to remember. First, the AMR, antimicrobial resistance, is increasing. This is your why the stewardship is important. Then what is stewardship? It's not about denying antibiotics, this is the choosing 5 rights. Then the key principles, whatever the antibiotic you are using, reviewed it after 48 to 72 hours. What we will see? You will see 2 things. One is a patient improved or not by seeing some clinically, and also some laboratory parameters. CRP is the infections parameter, or either you can see procalcitonin. Along with culture directed therapy, you have to de-escalate by seeing culture reports, or if patient is not improved you have to escalate, and right durations, only 5 days for community acquired pneumonia, it's not about 7 days, 10 days. And after, in institutional policy, you have to need a team. The team sets of ID physician, clinical microbiologist, infection control nurse, clinical pharmacist, along with representative of ICUs and surgical wards doctors. Then some basic data you need, because without data how you can implement stewardships. So there are some data you need like DDD or DOT, some data, also the antimicrobial resistance data. There are some basic data initially you require to implement. After that, the implement phase, there are 2 phases. One is a forward approach, another is a restrictive or backward approach. Forward approach, you will go through the clinicians round and see the patients how improved or not, 48 hours or 72 hours, reviewed the patient and decide conjointly. And another is a restrictive approach,
and in restrictive approach any high end antibiotics you need a pre-authorized by a specialized persons like ID physicians, and then you again see what are the parameters improved or not, checked it, and there are the three basic things. One is a infections control in your words, that will also help you reductions of spreading infections of HAI and also decrease the load of reductions. So, together infections control stewardships will together increase overall patients endurance, patients cost of therapy, durations as a whole, it decrease the resistance in your society. But what we can approach to what we have discussed here as a antibiotic stewardship in hospital, there is no such a guideline in community, that is a massive thing. Also there is a, we have not discussed that antibiotic random use in veterinary, like farming, like agriculture sectors, there are using antibiotics, lots of antibiotics. So, that is also an issue of there. So, as a whole it is a community problem, multi-sectorial problem, we are dealing only in institutional things, got my point. We are dealing also in institutional things, there are OPD, outside antibiotics are there, coax are using, like over the counter antibiotics are available in India, agriculture things, that is also a very big problem, and there are no policies right now. So, this is all about antibiotic stewardships, take it very seriously, and one thing keep in your mind, do not take antibiotics for normal routine cough and cold. This is typical called cough and common cold, right. So, for common cold you do not need any antibiotic, for normal AGE acute gastroenteritis you do not need any kind of any antibiotics. ORS is more than enough, and here just routine whatever cough syrups or anti-allergy is a any H1 histaminics like Montelukast, levocetirizine is more than enough. If you have a sedations of Montelukast, levocetirizine, you can take bilastine, bilastines have no sedations. Okay.